నా పేరు మంచి రుక్మిణి. మా బాబు ఇక్కడే ఉంటాడు. ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి మేము ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కోసం సార్ దగ్గరికి శ్రీరామ్ క్లినిక్ వస్తున్నాము. చాలా నొప్పులతో చాలా బాధపడేదాన్ని. నడవడం చాలా కష్టమయ్యేది. సారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత సజెస్ట్ చేశారు, మీరు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే మంచిది అని. నేను కూడా ఫస్ట్ భయపడ్డాను, కానీ సారు చాలా ధైర్యం చెప్పి మీకు ఏ ఇబ్బంది రాదు అని చెప్పేసి నాకు చాలా కేర్ఫుల్గా ఆపరేషన్ జరిగింది. 2 మోకాళ్ళు ఒకేసారి ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఒక 2 రోజులకే చక్కగా ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళు వచ్చి ఫిజియోథెరపీ చేయించారు, నడిపించారు. నేను నా వాకర్ పట్టుకొని నడుస్తూనే ఇంటికి వెళ్ళగలిగాను. ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ స్టాఫ్ చాలా సహకారాలు చాలా అందించారు. రాత్రి పౌలు కూడా మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా చక్కగా చూశారు. ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత నేను కనీసం రోజుకు 5 కిలోమీటర్లు నడిచినా కూడా నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, నొప్పి లేదు. కాబట్టి నేను సజెస్ట్ చేసేది ఈ హాస్పిటల్, ఈ శ్రీరామ్ క్లినిక్లో ఎలాంటి మోకాళ్ళ నొప్పుల వాళ్ళకైనా వచ్చినా కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మంచి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. My name is Sachinam Sharma. In vegetarian diabetes. In native places, Hyderabad, Manikonda district. My son is also here. Is not very in Hyderabad. So we have listened about this doctor, the one of the best one, and as the gold medalist doctor. We listened. That's why we have seen in the interview that also some persons are suggested go to and take treatment in this hospital. That's why we decided to came here. But my Mrs. treatment is over. She is well. That's why, and also I am ready to undergoing the operation in the month of December this year also. My 99.5% I believe this doctor treatment is well. We don't any compliments about this hospital. No problems after her operation. This is my condition. So in this in the ముందు కూడా we went to some other hospitals also for checkup. Finally we decided in this hospital because of the doctor treatment and also his listened and satisfied. The doctor name is also the gold medalist as they listened about this doctor. That is my opinion. My suggestion is to everyone that is for their opinion, personal opinion, to join this hospital and take treatment, not only for knee replacement and also other bones treatment also. And also my family doctor is also. Thank you, madam.